Okay, good afternoon, everybody. Feels like a long time since we've been here. It was only last week that we didn't have our parent Q&A, but welcome everybody. Nice to see people here. Hiya. مرحبا فيكم جميعا. بعد مضي وقت كتير طويل بعدنا الأسبوع الماضي نعمل اللي هو سؤال وجواب، بس هذا الأسبوع إن شاء الله رح نعمل سؤال وجواب ونرحب فيكم جميعا بعد وقت طويل. Okay, what we'd like to do today is, because we've just put the GEMS survey out, was sent to our parents yesterday from our corporate office. And what we've found is already we've had several parents saying that they didn't understand what the survey was. They just went through and clicked anything. So we thought we'd give you some guidance on how to fill in this parental survey. بنحب نبلش اجتماعنا اليوم نحكي عن الاستبيان اللي بعتناه امبارح، استبيان جيمس لأولياء الأمور. بعتناه امبارح، في عدد من أولياء الأمور بلغونا وأعلمونا إنه ما فهموا بعض الأسئلة اللي كانت مذكورة أو شو الهدف من الاستبيان، وكانوا بيجاوبوا عشوائيا على الأسئلة. فإحنا حنشرح لكم بالضبط شو هو الاستبيان اللي إحنا بعتناه وكيف تقدروا تجاوبوا عليه. So if you would like to complete the survey with us right now, then that's perfectly fine. You can do that. If you go to the email that our corporate office has sent you, in the email, there is a link that will take you directly to the parent survey. So if you click on that link, then you will be taken to this section here. Or is that the email? No. Then you will be taken to this section here. This is the first page that you will see. حاليا لو انتم حابين تكملوا معنا الاستبيان بتقدروا تدخلوا على الايميل اللي احنا بعتناه امبارح من المكتب الرئيسي من مؤسسة جيمس. تضغطوا على الرابط. اول ما تضغطوا على الرابط راح ياخذكم مباشرة على الصفحة اللي كانت ظاهرة قبل شوي عشان تملوا الاستبيان. Thank you. Okay, so this is the first page, as I said, and so we'll go through together and complete this survey. هاي هي الصفحة الرئيسية. أول ما تضغطوا على الرابط رح تطلع لكم هاي الصفحة، وعن طريق هاي الصفحة بتقدروا تحلوا الأسئلة. If you look at the top right corner there where it says English, a little drop down menu comes down. It gives you some different languages there. I'm sorry, I've no idea what they are. I take it that one of them is Arabic, but I don't know what the others are. I believe Indian in the end. Yeah, one's Hindi, and we're not sure about the other one. So if anybody knows, please feel free to shout. تقدروا تغيروا اللغة للغة اللي بتناسبكم. في إنجليزي وفي عربي وفي اللغة الهندية وفي كمان لغة بس مو متأكدين صراحة، بس فبتقدروا تستخدموا اللغة اللي بتناسبكم. Lovely. So click there on the language that you need, Miss Ilna. Click it. Thank you. Click next, and that will take us through to the first page of the survey. Ilna. Sorry, higher. Yes. أول ما تضغطوا أول ما تضغطوا الرابط بتطلع لكم الصفحة الرئيسية، بتحددوا اللغة وبعدين بتضغطوا على النكست أو التالي وتاخذكم على أول سؤال في الاستبيان. Okay, so here we have, on a scale from 0 to 10, how likely are you to recommend the Westminster School Ras Al Khaimah to a friend or a colleague? So 0, 1, 2 is not likely at all. 5 in the middle, that would be maybe, maybe not. Extremely likely would be a 9 or a 10. So obviously we're looking for 9s and 10s for primary, for definite. So you need to pop in there what you feel. So although this is Miss Ilna's computer, this is one of our teachers here, this is
an actual survey that one of our teachers is completing with us here now in the office. And she's chosen 10. She would be extremely likely to share, sorry. To recommend. Yes, to recommend. Sorry, hi, I was reading something popped up on my screen. Very good, carry on. زي ما انتم شايفين معانا هون Hiya, you've gone mute. Sorry, I had a call. I just deleted it. Sorry. No problem. So, هون أول سؤال بحكي لكم إنه من 0 لعند 10 قد إيه أرجح إنكم أنتم ترشحوا حد أو توصوا حد أو إنكم ترشدوا حد إنه يسجل عنا في المدرسة. إذا اخترتوا 0 ل1 أو 2 يعني في الأرجح لا. إذا اخترتوا 5 4 6 يعني يمكن. إذا اخترتوا 9 و10 يعني أكيد يمكن تحكوا لأي حد إنه هو لازم يسجل عنا في المدرسة. وإحنا طبعاً بندور على اللي هو 9 و10 بس هذا السيرفي إنه عبارة هذا الاستبيان بيحكي عن أنتوا شو إحساسكم وإنكم تقدروا تختاروا بعدين تقدروا تكتبوا ليش اخترتوا هاي النتيجة. Okay, I've seen that we've just had some new people join our session. So I just want to quickly go over what we're doing is some parents are getting confused with the GEMS survey. And so we are just going over the survey with you here now. Yes, there will be a graduation for grade 5. We'll get to that as soon as we've finished this session here. So you've had an email from corporate office, click the link in the email, that will take you to this page here. Then you can choose your language and then you can go through to the questions. So our first question is, on a scale from 0 to 10, how likely are you to recommend the Westminster School Ras Al Khaimah to a friend or colleague? So extremely likely would be a 9 or a 10. So that means that you would definitely, you know, recommend our school to one of your friends. And obviously in primary, these are the numbers that we're looking for. We're looking for a 9 or a 10. If you would like to share the reason why, you can pop that in this reason box at the bottom here. Okay. Thank you, Haya. Should I translate again? Please. Yes. عشان نضم معنا كمان أولياء الأمور مرحبا فيكم. إحنا اليوم محاضرتنا بنحكي عن كيف نقدر نحل الاستبيان إحنا بعتناه امبارح، حتلاقوه على الإيميل من مكتب جيمس الرئيسي. بس تضغطوا على الرابط، بس تضغطوا على الرابط حياخدكم للصفحة الرئيسية. بالصفحة الرئيسية بتقدروا تحددوا اللغة اللي أنتم حابينها سواء كانت إنجليزي عربية أو غيرها المذكور. بعدين تضغطوا على نيكست اللي هو التالي. أول سؤال بيحكي قد إيه أرجح إنكم أنتم ترشحوا مدرستنا لفرد آخر، وفي من 0 ل10. 0 غير مرجح، 10 أكيد راح ترشح مدرستنا لشخص آخر. وبعدين تقدروا تذكروا السبب. ذكر السبب هذا اختيار إذا حابين تذكروه أو لا. Sorry, I'm just, oops. Okay, so next question. So click next. So how satisfied or dissatisfied are you with the Westminster School Ras Al Khaimah? So you feel extremely dissatisfied, somewhat dissatisfied, neither satisfied or dissatisfied, somewhat satisfied, or extremely satisfied. We're very lucky that this parent here is saying that she feels extremely satisfied.
هذا مذكور عندكم زي ما شفتوا بالشاشة. السؤال الثاني هو مدى رضاك عن النظام التعليمي بمدرسة جيمس في راس الخيمة. فبالتالي بتقدروا تحددوا المذكور، يا إما إنكم عندكم مدى رضا عالي، مدى رضا منخفض، أو بالمتوسط. بتحطوا الإجابة بعدين بتحطوا على التالي. Thank you, Haya. Next question. How satisfied or dissatisfied, how positive do you feel about the leadership of your child's school? So we're going to start at the other end this time. You're feeling extremely positive about the leadership of your child's school, then you need to click the extremely positive. If you're feeling anything else, then you need to click the other boxes. السؤال الثالث هو كيف إحساسك بإيجابية تجاه اللي هم المدراء الأكاديميين عندنا في المدرسة، أو المدراء بشكل عام عندنا في المدرسة. يا إما بتحس بإيجابية عالية تجاههم، إيجابية منخفضة، أو في المنتصف. Please be reminded that the language box is up the top there. So if you begin in English and you think, oh no, I need to change to Arabic or Hindi or something, then you can just change. Each question you can answer in a different language if you're lucky enough to be able to read all those languages. فزي ما انتم شايفين عندنا هون فوق بالمربع المذكور تقدر تختار اللغة اللي انت حابب تجاوب فيها. السؤال يمكن بلش بالانجليزي بعدين حبيت تحول لعربي، ما في اشكالية، بتقدر تجاوب الأسئلة باللغة اللي انت حاببها. Thank you, Haya. Okay, next question. How satisfied or dissatisfied are you with your child's progress? So let's see what this teacher thinks. ما هو مدى رضاك أو عدم رضاك لتقدم ابنك في المدرسة، التقدم التعليمي. Okay, so this parent that is filling in this survey is extremely satisfied with their child's progress. So that's why they've clicked that box. Thank you. زي ما انتم شايفين معنا حاليا في حد عم بحل الاستبيان، هاي بتكون ولية الأمر معنا حاليا عم بتحل الاستبيان، وهي عندها مدى رضا عالي عن التقدم ابنها في المدرسة. Lovely. Okay. Next question is, how well does the Westminster School, Ras Al Khaimah, communicate with you? So how well does the school communicate with you? And for this parent, ما هو مدى sorry, I was just going to say, and for this parent, they feel that the school communicates with them extremely well. السؤال اللي بعده بيحكي ما هو مدى رضاك على تواصل المدرسة معك، هل هو جيد أو غير جيد، وبتقدر تختار من اللي هو المربعات المذكورة في الأسفل. Okay, so think about all the different ways that we communicate with you. So we've got our new and upgraded newsletter every week from the primary. Miss Nicole also sends a newsletter for whole school. We have our Q&A, primary Q&A. We have a principal's Q&A. We also have Class Dojo, emails, SMS. I think the only complaint I've had with communication is that maybe we communicate too well. That's what seems to be the take on that. Thanks, Haya. حاليا لازم لما تجاوبوا على هذا السؤال تتذكروا كل وسائل التواصل احنا بنستخدمها التواصل معكم، مش بس عن طريق الهاتف، التواصل عن طريق اللي هو النيوزلتر اللي احنا بنبعثها، اللي هو نشر الاخباريه الاسبوعيه للابتدائي، نشر الاخباريه الاسبوعيه للمدرسه كلها، سواء تواصل عن طريق الايميلات، سواء تواصل عن طريق اللي هو التطبيقات، سواء كان التواصل عن طريق اللي هو Q&A اللي بنعمله، اللي هو الاجتماعات اللي بنعملها كل اسبوع، والبرنسبل كلينك اللي بنعملها
بتعملها اللي هي عيادة مديرة المدرسة. فيمكن الشكوى الوحيدة اللي عم توصلنا إنه إحنا بنتواصل بزيادة. Thank you, Haya. Thank you. Okay, what is the one thing we do best? Please be as detailed as possible. So this is your chance to choose one thing that you think that in WSR that this is the best thing that we do. It's the best thing that we do. And this parent is saying, make children feel comfortable and important at school. My child has made so many developments from their face-to-face and online learning. He is always happy to come to school. So, Haya, if you want to continue. Yes, perfect. هذا السؤال بحكي ما هو من وجهة نظرك أفضل حاجة بتعملها المدرسة، وإذا في مجال تكونوا تذكروا التفاصيل قدر المستطاع، زي واللي أمر هنا كاتب إنه أفضل شيء في المدرسة بإنه بخلي الأطفال يحسوا حالهم مرتاحين، بحسوا بأهميتهم في المدرسة، إنهم إنه طفلها تقدم كتير في العديد من المجالات سواء كان مباشر أو سواء كان عن بعد. هو دائما سعيد في المدرسة، دائما بتوجهها إنه إذا في مجال دائما بتوجهها إنه يروح المدرسة لما يضطر يتعلم من المنزل. Lovely, thank you. And the next question is, what is the one thing that needs most improvement? Please be as detailed as possible. السؤال اللي بعده بحكي شو هو حاجة واحدة أكتر إشي محتاجة المدرسة إنه تتقدم أو تتطور أو تتحسن فيها، وإذا في مجال تكون تذكر التفاصيل قدر المستطاع. And this parent is writing, you know, we would love to have school face-to-face 100% of the time. And I think that probably once we get the results from this from this summer survey, that is going to be a theme running through this for this question. حاليا ولية الأمر عم بتجاوب على السؤال بأنه هي تتمنى إنه الطلاب يرجعوا تعليم مباشر 100%. Thank you. Okay. How important are each of the following areas when selecting a school? So if you think it's not very important, you give a 0 or a 10. If you think it's extremely important, you give 100 or 90. So let's listen to this question again. How important are each of the following areas when selecting a school? So this is not about the school's performance. This is what you think a school should have. These are the areas that are important to you when looking at finding a school for your child. So there's health and safety. If you think that's really important, give it 100. Academic results. Some people think it's more important for them children to be happy in school rather than producing academically. So that's a personal choice. School culture, that the beliefs and values of the school guides and operates schools operations. Sorry, Haya, do you want to go? No, it's fine. You can translate and I can translate. Like you can explain and I can translate. Okay.
So inspection ratings and accreditation, some people think that, you know, the better the inspection rating, the better the school. So that's important to some people. Some people think class size is the most important, and other people don't put any value to that. So, you know, you need to choose what you think, not related to our school, but what you think your child needs or what you would like in a school. Hiya. Yes. Can you go back from the beginning, please? So I can translate. Thank you. السؤال اللي بعده بحكي كالتالي: ما هي المجالات أو النقاط اللي أنت تعتبرها جدا مهمة عند اختيارك للمدرسة؟ احنا ما بنحكي عن مدرستنا، احنا بنحكي بشكل عام من وجهة نظرك كولي أمر. لما تبحث عن مدرسة، فما هي المجالات اللي تبحث عنها عند اختيار مدرسة معينة؟ وبتقدر تختار، شايفين هون في زي دائرة بس تضغطوا عليها وتقدروا تحركوها يمين أو يسار على حسب أنتم بتشوفوا باعتقادكم أهمية كل نقطة. أول إشي اللي هو الأمان والصحة في المدرسة. ثاني نقطة اللي هو النتائج الأكاديمية. في بعضهم بيعتبروا إنه سعادة ابنهم في المدرسة وارتياحه في المدرسة هي أهم من الدراسة أو النتائج الأكاديمية، وفي بعضهم بيعتبروا لا، إنه النتائج الأكاديمية والدراسة هي أهم نقطة. ثالث نقطة اللي هي سكول كلتشر، اللي بتحكي عن المعتقدات اللي بتآمن فيها المدرسة والفاليوز اللي هم احنا بنتبعها في المدرسة لإرشاد أطفالنا. النقطة اللي بعدها اللي هو لما يجي التقييم الوزاري للمدرسة. تمام. Can we go down more? Next. Class size اللي هو حجم الصف. بعدها إنه هل حجم الصف كبير ولا صغير، حجم المدرسة. بعدين اللي هو التعليم الشخصي، كيف التعليم كل طالب كيف بدعم قدراته. الستودنت well-being اللي هو الاهتمام بنفسية الطالب، اهتمام بسعادة الطالب، اهتمام براحة الطالب. Yes, Ms. Jane, if you want to continue, or you finished all the points? Okay, so online learning provision, if you think that that's really important, delivery of the curriculum for students when they're learning from home, preparing students for the future, the Arabic language, if that's really important for you. Yes. النقاط البقية اللي هو برضه عبارة عن إنك شو نظرتنا بالنسبة للتعليم عن بعد والتطبيقات احنا نستخدمها في التعليم عن بعد. النقطة اللي بعدها اللي هو تحضير الطلاب للمستقبل، وآخر نقطة اللي هي اللغة العربية في المدرسة. Lovely. So I just want to go over again. This is what you are looking for in a school. This is not what you think of WSR. It's the things that are important to you when choosing a school for your child. بس حابين نأكد ونكرر بأنه هذا السؤال ما بحكي عن رأيك في المجالات التالية تجاه مدرستنا. هذا السؤال عام برأيك ما هي المجالات المهمة وما تقييمك لكل مجال من أهميته في اختيارك لأي مدرسة بشكل عام. Lovely. Next there. So now the school. So how well do you think the Westminster School, Ras Al Khaimah, performs in each of these areas? So this is what you think, this is how you think that we perform. So if you think that we are short of expectations, you need to give 30 and below. If you think that we far exceed expectations, you need to go above 80. So health and safety, do you think that we keep your children safe? Do you think that we keep them away from all types of harm? If so, then you need to be moving up to between the 90 and the 100.
السؤال اللي بعده بيحكي عن ما رأيك في تقديم المدرسة، مدرسة جيمس ويستمنستر مدرستنا، في هاي المجالات المذكورة. يعني أول سؤال كان عن رأيك في أهمية المجالات في اختيارك لأي مدرسة بشكل عام. ثاني سؤال هو ما رأيك في تقديم المدرسة لهاي المجالات، وبس تقدر تستخدم السهم وتقدر تحرك حسب رأيك إنه كمدرسة إحنا يعني ما مدى تقديمنا لهاي المجالات، إذا أنت راضي، متوسط أو غير راضي. Okay, lovely. And I just want to remind you that this is actually a parent that is filling this survey in. So this parent is, you know, really making careful choices here when she's filling this in. So this is an actual parent who is filling this survey in. زي ما انتم شايفين ظهر عنا على الشاشة في معانا ولي أمر هو اللي عم بحل الأسئلة، مو إحنا اللي عم نحل أسئلة، وعم بفكر بالتمعن بإجابة كل سؤال. Thank you. So preparing students for the future, Arabic language. Okay, and so we're going to go to the next question now, Haya. Yes. حاليا رح ننتقل للسؤال اللي بعده. Oh, and look, we thought there were more questions, but there aren't. That's it, we're finished. Thank you for completing the Westminster School Russell Kmart Parent Survey. ففكرنا في كمان سؤال، طلع ما في كمان سؤال، فبنحب نحكي لكم شكرا لإكمالكم لاستبيان مدرسة جيمس ويستمنستر. Okay, so hopefully that has helped you a little to get to know a little bit more about the winter survey or the summer survey that we've got there.